So in today's session, we are going to learn Y-bus computation, determination of Y-bus computation using node elimination technique, or otherwise the technique is said to be Cron's elimination technique. My screen is visible to everyone. Yes, sir. Thank you, Ma. So in this session, we are going to learn Y-bus computation. So we are going to find out Y-bus. So in previous case, what we did, we have one line diagram. We are just reframed as a reactance diagram. That is our main motive of the previous class problems. But this method, the one line diagram or reactance diagram is given. We have to form a matrix. That is the main motive of this problem. You have to form the Y-bus matrix. So we have several techniques. We have direct deduction method and Cron's elimination technique. And then with the help of singular transformation, we have three methods. That is bus inspection method is one method. Second one is Cron's elimination method. And third one is singular transformation. So based on the three techniques, we may able to form the Y-bus. So our intention is we have to form the matrix, either 3 cross 3 or 4 cross 4, 5 cross 5, whatever it may be, depends upon the system requirement or bus requirement. We are going to frame the matrix. So first one is inspection method of inspection. As you learn in your circuit analysis, method of inspection is one method. And second one is Cron's elimination, name of the scientist which introduced the method. And third method is singular transformation. So these are all the three methods available for the determination of Y-bus computation. So let me start. So we need some procedure to solve this problem. So a standard relation is given: yjk nu equal to yjk minus yjn ynk divided by ynn. Here n stands for, small n stands for number of buses. So where j and k is 1, 2, 3, n minus 1. So total number of buses is 4 means, so 4 minus 1 is 3. We are restricting with our j by 3. Likewise your k. If total number of buses is 4 means k equal to 1, 2, 3. 4 minus 1 is 3. We are limiting up to 3. If it is 5 means 1, 2, 3, 4. So n minus 1. So the j value, k value selection is depends upon the size of the bus. Okay. So this is the standard relation we have. So we have to find out the new values for the matrix. So the jk, jn, nk, nn are the old values mentioned in the problem or matrix. So this is the standard relation we have. Yjk nu equal to yjk minus yjn ynk divided by ynn. So first one is step number 1. Consider an element yjk of original bus admittance matrix. So you have to consider the original element first. And next get the product of last element of row j and the last element of column k. That is the corresponding row wise and column wise we have to find out the values. That is y11, y12, y13, y21, y22, y33, 31, 32, 33, like that. We have to get the product of the row as well as column. Then only we will get the particular element. Yjk is nothing but it is the product of the row and column. And the step number 3, divide the product obtained by the step number 2. What are the value are obtained in the step 2? You may be divided here in the step number 3. And last one is subtracting the step number 3. So that is the formula we have. So yjk minus yjn ynk divided by ynn. So இதுதான் நான் ப்ரொசீஜரா சொல்லிருக்காங்க. So
சரியா? இப்போ நான் டைரக்டா ப்ராப்ளம் போயிடலாம். ஒரு ப்ரொசீஜரை வந்து பார்க்கறத விட ப்ராப்ளம் டைரக்டா போயிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். So this is the problem we have. I hope the screen is clear to everyone and the problem is clear to everyone. Whether my problem is clear to everyone? Okay, தெரியுதா எல்லாருக்கும்? The screen is visible to everyone? Yes, sir. Okay. So for the network shown in the figure, form the bus admittance matrix by eliminating node number 4. The values are marked in per unit. So the thick line, whatever you have in the problem, thick line denotes your bus or node. So we have first bus, second bus, third bus, and the fourth bus. So thick line denotes your node or bus. So from 1 to 2, you have one impedance value. Likewise, 1 to 4, you have some impedance value. Likewise, 4 to 3, 1 to 3, and 2 to 3. So these are all the past values of this problem. We have 1 2 value, 1 4 value, 1 3 value, 3 4 value, 2 3 value. So we are going to estimate what is the problem. And that is what is Y bus. Y bus new we have to estimate. So the size of the bus is 4. So your n should be 4. So in our problem, n minus 1. So it is 3. So your j value is restricted up to 1, 2, 3. And the k value is restricted 1, 2, 3. So total number of bus denotes your number of buses n. So here total number of buses is 4. So my small n equal to 4. So here j and k value depends upon your n. That is j equal to 1, 2, up to n minus 1. That is 4 minus 1 is 3. So I restrict my j as 3 as well as k as 3. So obviously the size of the Y bus matrix should be 3 cross 3. Okay. But we have 4 number of buses. So 4 number of buses means we have 4 cross 4 as original. But our requirement is 3 cross 3. So based on the j and k value, you have 3 cross 3 only. But based on the size of the bus, we have 4 cross 4. We have 4 buses means 4 cross 4 matrix. 3 bus means 3 cross 3 matrix. So in the problem, they clearly mention you have to eliminate the node 4. So we have to eliminate the 4th node and get the 3 cross 3 matrix. So 4th node should be removed by the procedure. Okay, அம்மா கொடுத்திருக்கிறது 4 cross 4 நம்ம 3 cross 3 மாத்தணும். சரியா? So solution. So the Y bus of the network is, so based on the given diagram, we may able to form the Y bus. So the diagonal values are positive always. So here it is 4 cross 4 matrix. So all the diagonal values having the positive value and non-diagonal values are negative values. So we have to frame the matrix. So இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 4 cross 4 ஃபார்ம் பண்ணப்பா Y11 அப்படின்னா the elements which is connected in the bus number 1. என்னென்ன எலிமெண்ட்லாம் கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பாருங்க. Can anyone say what are the elements connected with the bus number 1? You just see the diagram and say what are the elements connected in bus number 1. யாருன்னா சொல்லு பார்க்கலாம். பஸ் நம்பர் 1ல என்னென்ன எலிமெண்ட்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு? What are the elements connected in bus number 1? J.4 minus J.4 minus J.4 minus J.5. So you have to add all the elements. So 0.4 plus 0.4, 0.8. So 0.8 plus 0.5, 1 J minus J 1.3. So in the formula,
is you have plus sign only. So minus of j 1.3. That is first element is over y11. Next we are going to determine y22. So y22 is nothing but the second bus. What are the elements are connected? So in second bus, what are the elements are connected? Minus j 0.5 minus j 0.6. You have to add. So 0.5 plus 0.6 minus j 1.1. Likewise, your third bus. So மூணாவது பஸ்ல என்னென்ன elements connect ஆயிருக்கு பாருங்க minus j 0.5 minus j 0.4 minus j 0.6. So if you are adding all the three elements, you make it minus j 1.5. So that is your y33. And last one is y44. So fourth bus, what are the elements are connected? Minus j 0.4 minus j 0.5. So minus j 0.9. So rest of the elements are non-diagonal elements. That is 1, 2, 1, 3, 1, 4. Likewise, your 2, 1, 2, 3, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 3, 4, 4, 1, 4, 2, 4, 3 are the non-diagonal elements. So non-diagonal elements having the negative sign in the formula itself. So for 1, 2, first bus to second bus, what is the element connected? Minus j 0.5. Already in the formula we have minus. So minus j 0.5, 1, 2. Likewise 2, 1. 1, 2, 2, 1 both are complement each other. So minus j 0.5 is multiplied with minus of sign. You may get minus plus j 0.5 and plus j 0.5 as the 1, 2, 2, 1. Likewise your 1, 3, 3, 1 are both same. So the element connected between first bus and third bus minus j 0.4. So minus j 0.4 multiplying with the minus sign. So j 0.4, j 0.4. Okay. 3, 1, 1, 3 both are same. Likewise 1, 4. The element is connected between first bus and fourth bus. So first to fourth connect ஆகிறது minus 0.4. Already in problem we have minus. So plus j 0.4 plus j 0.4. Likewise your 2, 3. The element is connected between 2 and 3. So 2 and 3 we have minus j 0.6. So 2, 3, 3, 2 are complement. So plus j 0.6, j 0.6. Likewise your 2, 4, 4 to complement. So 4 and 2 we doesn't have the any element. So it is 0. Likewise your 3, 4, 3, 4, 4, 3 are complement. So 3 and 4 we have minus j 0.5. So it is plus j 0.5 plus j 0.5. So now the actual matrix is ready. So the matrix size should be 4 cross 4. So our intention is we have to remove the fourth column as well as fourth row by cross elimination technique. So these values, the values which you have in the matrix are old values. So the find out value should be your new values. Values 11244 is old values. So whatever the values we are going to estimate now is new value. So only I'm mentioning yjk new equal to yjk old minus yjn old ynk old by ynn old. Old means the matrix you have in the y bus, the actual form. That value we have to consider. So here I'm having total number of buses is 4. So n equal to 4. So my j is transformed as j equal to 1, 2, 3 and k equal to 1, 2, 3. So the size is reduced by 3 cross 3 by using the cross elimination. So now I am going to substitute in the formula. So for one relation I am substituting here. So I am fixing my j as 1 and k as 1. So what happens if I am fixing? So y, my j is 1, k is 1, y 1, 1 new.
equal to y jk, that is y11 means old values, the value mentioned in the problem, minus j.13 minus yjn. Here j is 1 and n is 4. y14 ynk y41 divided by ynn y44. So this is y11 new value. Okay. Likewise y22 you have to fix j equal to 2, k equal to 2. So y22 new equal to y22 minus y24 y42 divided by y44. Likewise 33. So y33 new equal to y33 minus y34 y43 by y44. Likewise y44. For y44 is not there because the size is restricted up to the 3 only. So y11, y22, y33, 3 values only diagonal. So rest of the values are non-diagonal. 1, 2, 2, 1 is complement. So if you are determining the y12 means y21 is same. Likewise y31 is determined means y31 is complement. Okay. And likewise your 2, 3, 3, 2 both are same. Okay ma. So now I am substituted. So here I am fixing my j equal to 1 and k equal to 1. Here my j equal to 1, k equal to 2. Likewise j equal to 1, k equal to 3. Seriya? So I am substituted the values and getting the values as y11 minus y14, y41 by y44. Likewise y12 equal to y12 minus y14, y42 by 44. Likewise 13. I am fixing my j equal to 1, k equal to 3, y13 minus y13 minus y14, y43 by 44. So now you have the values in your matrix. So in the values தான் எடுத்துக்கணும் நம்ம. The y bus இருக்குல்லையா பெரிய மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எடுத்துக்கணுமா. எடுத்து நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா you may have the values. So better if you are listening the PSA class, you have your calculator and one note with you. So try to solve it and answer me. Then only the problem, sorry, paper is easier to you. So if you are merely listening means the problems are not understandable to you. So you have to have your calculator, you have your notebook and try to solve it. So what is the y11 new? So here itself I mentioned y11 new is nothing but y11 minus y14 y41 divided by y44. So you have to use your calculator in complex mode. நீங்கள் வந்து உங்கள் கேல்குலேட்டரை காம்ப்ளெக்ஸ் மோடில் வச்சுட்டு போட்டிங்கன்னா தான் உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வரும். ஏன்னா ஜே இருக்குது, அதே போல் இந்த வேல்யூஸ்க்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் வேல்யூஸ் சேர்க்கணும். தட் இஸ் j.5 இருக்குன்னா 0.5i அப்படின்னு டைப் பண்ணணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு அந்த ஆன்சர்ஸ் கரெக்டாக வருமா. அண்ட் தென் யூஸ் த ப்ராக்கெட் செப்பரேட்லி. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தனியாக ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோ, அதுக்கப்புறம் இதுக்கு தனியாக ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணிக்கோ. ப்ராக்கெட் யூஸ் பண்ணி போட்டிங்கன்னா தான் ஆன்சர் கரெக்டாக வரும். அப்படியே போல் இந்த ஃப்ளவர் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளே தனியாக ப்ராக்கெட் போடும். Then only you will get the required answers. Use your calculator in complex mode. In your mobile application itself, you have so many scientific calculators. You may utilize that one also. So the y11 value. So here you doesn't have any modes, but FX991 having the modes. FX991 having the modes. So
So keep your calculator in complex mode and get the values. So substituting the values, you may get y11 value minus y41 14 divided by y44. So what is y11 value? Minus j 1.3 minus of 1441. 1441 both are same. So j.4 j.4. So j.4 into j.4 whole divided by j4, sorry, y44 is minus j.9. So likewise, you have to substitute 1, 2, 1, 3. So if you are substituting and obtaining in your calculator is, the value should be minus j 1.12. Minus minus j 1.12. அதே போல 1, 2க்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்க அப்படின்னா 1, 2க்கு வந்து j.5 வருது. அதே போல 1, 3, 2, 3, 1. So minus plus j.622. So 1, 2, 2, 1 complement. Both values are 0.5. Likewise, your 2, 2. So if you are substituting for 2, 2, you may get minus j 1.11. The 2, 3. For 2, 3, it is j.6. And 1, 3 and finally 3, 3 we have. 3, 3 is minus j 1.22. So what are the values you determined here? The 3 cross 3 matrix should be substituted in a matrix form. So now the reduced matrix, the reduced bus admittance matrix, after eliminating the fourth row is, you may get minus j 1.12, j.5, j.622. Likewise, second row, j.5 minus j 1.1, j.6. Third row, j.622, j.6 minus j 1.222. So this is the reduced matrix after your elimination of fourth row and fourth column. So using Cron's elimination technique, we can get the matrix in a original form. So only we are moving the original form of the matrix. So what is the question we have? So we have the 4 cross 4 matrix. This 4 bus system we have. So our intention is we have to eliminate the node number 4. So for eliminating fourth number means you have to eliminate fourth column as well as fourth row. So only my j, k should be 1, 2, 3 and k equal to 1, 2, 3. We have 9 elements. y11 lerdu y33 variyum. So I just framed with the help of the relation yjk new equal to yjk minus yjn ynk by ynn. N equal to 4, j equal to 1 and k equal to 1. I am substituted. So y11 minus y14, y41 by y44. If you are substituting, you may get minus j 1.12. Likewise, you have to fix your j equal to 1 and k equal to 2. Next step, j equal to 1, k equal to 3. அதே போல இங்க j equal to 2, k equal to 2. இங்க வந்து j equal to 2, k equal to 3. Here j equal to 1 and k equal to 3. Last j equal to 3 and k equal to 3. So you have totally 9 elements. So
அந்த 9 எலிமெண்ட்ஸையும் நீங்க நியூ ரெடியூஸ்டு மேட்ரிக்ஸ்னு ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எழுதிங்கன்னா சொல்யூஷன் இஸ் ஓவர். So your role is you have to substitute the values on the calculator and get the right answer. And say whether the answer is right or not. In the next class, you just inform to me you are obtaining the same answer or not. Do you have any clarification regarding this problem? ஏதாவது டவுட் இருக்காமா இந்த ப்ராப்ளத்துல? யாருக்கா புரியலாம் கேளு சொல்றேன். எனி டவுட் so far? டவுட் இருந்தா கேளுமா. அந்த 4x4 மேட்ரிக்ஸ் எப்படி சப்போர்ட் சொல்லுங்க சார். அந்த டயகிராம் தெரியுதாப்பா? இப்போ நான் காமிச்சிருக்கேன்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் 1 டயகிராம் இருக்கா? நீ பேசணும், என் கூட பேசணும். நான் சொல் இருக்கா? கால்குலேஷன் தான் தெரியுது சார். அதுதான்டா நான் சொல்றத வந்து கேளு. நான் காமிக்கிற டயகிராம் பாக்குறியா? இப்போ டயகிராம் இருக்கா? இல்ல சார். டயகிராம் பாக்குறியா இல்ல? தெரியுதா இல்லையாடா ஸ்கிரீன்ல? இப்போ தெரியுது சார். ஓகே சார். பாரு, அந்த டயகிராம்ல எத்தனை நம்பர் போட்டிருக்கு? 1 2 3 4ன்னு ரவுண்ட் பண்ணிருக்கா? ஆமா சார். அது வந்து பஸ். சரியாப்பா? ஓகே சார். அப்ப 4 பஸ் இருந்தா 4x4 மேட்ரிக்ஸ். கரெக்ட்டா? ஓகே சார். ஆமா சார். அந்த 4x4 மேட்ரிக்ஸ் தான் இங்க போட்டுருக்கோம். கரெக்ட்டா? நம்மளுக்கு தேவை என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, क्वेश्चनல கொடுத்திருக்காங்க எலிமினேட்டிங் நோட் 4. ஸோ 4th பஸ்ஸை வந்து நம்ம எலிமினேட் பண்ணணும். ஸோ 4th பஸ்னா 4th காலம் 4th ரோ. ஸோ அதுக்கு தான் இந்த ஃபார்முலா. ஸோ ஒரு காலம் ஒரு ரோ வந்து நம்மளால டைரக்டா வந்து எலிமினேட் பண்ண முடியாது. அதுக்கு வந்து ஒரு ரிலேஷன் இருக்கு. ஸோ தட் ரிலேஷன் இஸ் yjk new equal to yjk minus yjn ynk by ynn. ஸோ அந்த ரிலேஷன் வச்சுக்கிட்டு அந்த y44 வரலையும் இருக்கிறத y33 வரலையும் மாத்துறோம். அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் நான். கையில கால்குலேட்டர் இருந்தா நீங்க அந்த வேல்யூஸ் செக் பண்ணிட்டு கரெக்டா இருக்கா அதுல தப்பா இருக்கான்றதை நீங்க சொல்லிடலாம் என்கிட்டயே. ஓகேவாடா? ஓகே சார். வேற யாருக்கா டவுட் இருக்கா? நீ டவுட் கேட்டாதான் எனக்கு நீங்க புரியுதா இல்லையான்னு தெரியுமா? நான் சும்மா நான் வெறுமனே வாயில சொல்லிடுறேன். நீங்க கால்குலேட்டர்ல எடுத்து ஒர்க் பண்ண வேண்டியது நீங்க தான். நீங்க வந்து ப்ராக்டிக்கலா வந்து அந்த வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கரெக்ட் ஆன்சர் வந்தாதான் உங்களுக்கு வந்து அது புரிஞ்சது அப்படின்ற ஒரு இது. நீங்க பாட்டுட்டு சும்மா பார்த்துட்டு உட்காந்துட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. எனி கிளாரிஃபிகேஷன் நீடட்? வேற யாருக்காவது ஏதாவது சொல்லணுமா? எதுவும் இல்லைன்னா நான் அடுத்த ப்ராப்ளம் போயிடுவேன். அதுக்காக தான் கேட்குறேன். சொல்லுங்க சார். மேட்ரிக்ஸ்ல வேல்யூஸ் எப்படி அது பிளேஸ் பண்ணணும் சார்? நான் சொல்றேம்மா. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் வச்சு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எந்த எலிமெண்ட் வேணும்னு சொல்ல அந்த எலிமெண்ட் நான் சால்வ் பண்றேன். y12 அது அந்த மாதிரி. சரி, y12 சொல்லவா உனக்கு அந்த ஃபார்முலா வச்சு எப்படி வருதுன்ட்டு? ஓகே சார். சரி, ஸ்கிரீன் விசிபிள் தானம்மா? எஸ் சார். ஓகே. இப்போ பாருங்க, நான் வேல்யூஸ் வந்து கீழே சப்ஸ்டியூட் பண்றேன். ஃபார்முலா எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து மேலே எழுதுறேன். இந்த ஃபார்முலா தான் தேவை நம்மளுக்கு. ஸோ yjk new equal to yjk minus yjn ynk by ynn. ஸோ இங்கே வந்து எனக்கு 1 2 கேட்டிங்க இல்லையா? ஸோ 1 2 கேட்டிங்க அப்படின்னா j வந்து 1, k வந்து 2. Then only it should be y12 new. கரெக்டா? புரியுதா? ஓகே சார். இப்போ வந்து பாத்தீங்கன்னா which is equal to yjk. j stands for 1 and k stands for 2. So இந்த 1 2 வேல்யூ வந்து பாத்தீங்கன்னா j.5 மேல எழுதுறேன் பாரு. கரெக்டா? எஸ் சார். minus yjn. Here n is 4 ma. So my j should be 1, n is 4. So y14 into ynk கேட்டிருக்காங்க. So y41 whole divided by ynn. So y44.
ஸோ இந்த எல்லா வேல்யூமே நம்ம அந்த பெரிய மேட்ரிக்ஸ் இருக்கு இல்லையா 4x4 மேட்ரிக்ஸ் அதுலேருந்து Yes, எடுத்துக்க sir. வேண்டியதான். ஸோ J.5 மைனஸ் ஆஃப் 1.4 வேல்யூ வந்து J.4 எழுத மாட்டேங்குது. ஸோ 1.4 வேல்யூ இஸ் J.4. அதே போல 4.1 J.4 டிவைட் பை இஸ் மைனஸ் 0.9. ஸோ நீங்க இதை என்ன பண்ணணும், கால்குலேட்டர்ல காம்ப்ளெக்ஸ் மோட்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். ஸோ நான் J.5 போடுறேன் இல்லையா, நீங்க கால்குலேட்டர்ல சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 0.5 டைப் பண்ணணும். அப்பதான் வேல்யூ வந்து உனக்கு வரும். அங்க வந்து கிடையாது நம்ம கால்குலேட்டர்ல. சரியாமா? இது இப்படிதாம்மா எழுதியிருக்கேன் நான் எல்லாத்தையும். Okay, sir. Okay, sir. Thanks. ஓகே. வேற யாருக்கு ஏதாவது டவுட்டாப்பா? அடுத்த ப்ராப்ளம் நான் ஓகேவா? Shall I move to the next problem? Yes, sir. ஓகே. ஸோ அடுத்ததும் அதே போல தான். நான் இதை வந்து ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துட்றேன், பட் எக்ஸ்பிளைனும் பண்ணிடுறேன் உங்களுக்கு. Eliminate buses 3 and 4 in the given admittance matrix and form new bus admittance matrix. இந்த ப்ராப்ளத்தில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, டயக்ராம் தரல, டைரக்டா நம்ம ஸ்டெப் நம்பர் 1ல கொடுத்தோம்ல மேட்ரிக்ஸ், அதையே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ டைரக்ட்லி தே ஆர் given the y bus. ஸோ we are just eliminating node number 4 and 3. ஸோ போன கேஸ்ல வெறும் 4th மட்டும் தான் பண்ணும், அதாவது 4th காலம் 4th ரோ மட்டும் எலிமினேட் பண்ணும் போன கேஸ்ல. ஆனா இங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு எலிமினேட் 4th காலம் ஆஸ் வெல் அஸ் 3rd காலம். ஸோ நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம பண்ணோம் இல்லையா ப்ரொசீஜரு, அதை போல வந்து பண்ணீங்கன்னா யூ ஹாவ் 3x3 மேட்ரிக்ஸ். 4th காலம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸ் கேஸ் நம்பர் 1. ஸோ வெறும் 4th காலம் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு 3x3 கிடைக்கும். செகண்ட் கேஸ் என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னா, இந்த 3x3 மேட்ரிக்ஸ் இந்த கேஸ் நம்பர் 1 3x3 கிடைச்சது இல்லையா, அதை வந்து மறுபடியும் கிராஸ் எலிமினேஷன் பண்ணீங்கன்னா யூ ஹாவ் 2x2. தட் இஸ் த எலிமினேஷன் ஆஃப் 3rd ரோ அண்ட் 3rd காலம். புரியுதா நான் சொல்றது? ஸோ 4th காலம் 4th ரோ எலிமினேட் பண்ணீங்கன்னா 3x3 கிடைக்கும். இவங்க வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, யூ ஹாவ் டு எலிமினேட் 3rd ஆல்சோ. ஸோ அப்போ வந்த 3x3 மேட்ரிக்ஸை 2x2 மாற்றணும். தட் இஸ் எலிமினேஷன் ஆஃப் 3rd ரோ அண்ட் 3rd காலம். ஸோ உனக்கு ஃபைனலாக வந்து அவுட்புட்டில் கிடைக்கிறது 2x2 மேட்ரிக்ஸ். ஸோ அதை வந்து நான் ஹோம்ஒர்க்காக கொடுத்துருக்கேன், அது முடிஞ்சால் சால்வ் பண்ணுங்க, முடியலனாலும் என்கிட்ட சொல்லுங்க, நானே சால்வ் பண்ணுறேன். சரியா? ஸோ இந்த மெத்தட் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருச்சுன்னா இது ஈஸி. ஸோ இப்போ நான் பண்ணது ஃபுல்லாகவே வந்து 4th காலம் 4th எலிமினேஷன்ப்பா. உங்களுக்கு ஃபைனலாக இது 3x3 கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, ஸோ இந்த மேட்ரிக்ஸுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த 3rd ரோ 3rd காலமை எலிமினேட் பண்ணிட்டு y bus நியூ வந்து 2x2 கிடைக்கும்ப்பா. மறுபடியும் அதே ஃபார்முலா. அப்போ வந்து உங்களுக்கு n வந்து 3 ஆயிடும், j வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1,2, அதே போல k வந்து 1,2. ஸோ அப்போ y11 y12 y21 y22 4 எலிமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அதை வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து the homework problem is solved. Is it okay to everyone? Is it okay? ஹோம்ஒர்க் போ ட்ரை பண்ணுவீங்களா? அதை நீங்கள் உட்காந்து சால்வ் பண்ணீங்கன்னா, இது நான் புக்லேயும் இருக்கு, நான் கொடுத்த நோட்ஸ்லேயும் இருக்கு. இந்த ப்ராப்ளம் நான் சால்வ் பண்ணியே வச்சிருக்கேன். நீங்கள் என்னுடைய நோட்ஸு இல்லைன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாகக்கனி புக்கில் நீங்கள், இல்லை நான் என்னுடைய கொடுக்க போகிற ஸ்லைடில் எதில் வேணாலும் வந்து அந்த சொல்யூஷன் இருக்கும், நீங்கள் பார்த்துக்கலாம். எனக்கு ஜஸ்ட் அந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் பார்த்தா போதும். யூனிட் 1க்கு ஒரு பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சு பாரு. ஸோ அந்த பிடிஎஃப் பார்த்தீங்கனாலே உனக்கு இருக்கும். போட்டுமாமா? நான் அடுத்த மெத்தட் போயிடுறேன். இது ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட், இது எலிமினேஷன் ஆஃப் நோட்ஸ் யூசிங் கிரான்ஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட். நெக்ஸ்ட் போயிடுவா, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போயிடுவாமா? நான் இன்னும் எனக்கு ஒரு 11:10 ஆயிடுச்சு. பார்க்க. Shall I move to the next problem? Problem number 2 போயிடலாமா? இதுவும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த இன்ட்ரெஸ்டிங் கேஸ் ப்ராப்ளம். Shall I continue, ma? My voice is audible, my screen is visible to everyone. Yes, sir. Shall I continue? Okay. Problem number 2 பாரு. ஸோ இந்த கொஸ்டின் எல்லாருக்குமே தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். Figure shows a 4 bus system.
உங்களுடைய ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது ஃபிகர். ஸோ ஃபிகர் ஷோஸ் ஏ 4 பஸ் சிஸ்டம். 4 பஸ் சிஸ்டம்னா நீங்கள் கவுண்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஹாரிசாண்டல் லைனில் ஒரு கோடு போட்டு உங்களுக்கு 1, 2, 3, 4 போட்டிருக்கேன் இல்லையா, அதுதான் வந்து பஸ்ஸு. ஸோ நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸில் வந்து நோடுன்னு சொல்லுவோம். ஒரு பிரான்ச்சு இன்னொரு பிரான்ச்சுக்கும் மீடியேட்டர், இன்டர்மீடியட் பாயிண்ட் வந்து நம்ம வந்து ஜங்ஷன் அப்படி இல்லைன்னா நோடுன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா. பவர் சிஸ்டத்தில் அது பேர் வந்து பஸ்ஸு. இன் எலக்ட்ரிக்கல் சர்க்கியூட்ஸ் இட் இஸ் நோடு, இன் பவர் சிஸ்டம் இட் இஸ் பஸ். அவ்வளோதான். என்ன சார் இவர் பஸ்ஸுன்னு சொல்கிறாரே, என்னது புதுசாக இருக்குது அப்படின்லாம் கேட்டிங்கன்னா அதுதான். இட் இஸ் அ ஜங்ஷன். ஜஸ்ட் லைக் யுவர் சர்க்கியூட் தியரி, the meeting point of 1 or 2 branches or 3 branches is said to be junction. Likewise, in power system, the first element, second element or third element should be interconnected is said to be a bus. So usually it is denoted by a thick line. இங்க வந்து thin line இருக்கு. நான் எப்பவுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா thick line சொன்னோம்னா அதுதான் பஸ் உடைய representation. Yeah, it should be thick. The line, horizontal line should be thick in nature. So only it is said to be bus. So we have 4 buses. So 4 buses na நம்மளுக்கு வந்து matrix வந்து 4x4. I hope it is clear to everyone. இங்க வந்து இன்னொரு விஷயம் என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, the shunt admittances are negligible. Shunt admittances அப்படின்னா என்னன்றதை நான் சொல்லிடுறேன். அடுத்தது வந்து the line impedances are as under. ஸோ இங்க வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா Z வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ your Z is nothing but R plus JX. So the impedance is in the combination of resistance and reactance. So the reactance should be imaginary, the resistance should be real. So real and imaginary சேர்ந்தது தான் வந்து உங்களுடைய impedance. So Z equal to R plus JX. ஸோ இது வந்து நீங்கள் உங்கள் சர்க்கியூட்ஸில் 3 phase பவர் படிக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எடுத்த ஸ்டாஃப். சரியா? ஸோ அந்த வேல்யூஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஆர் வேல்யூஸ் 1க்கும் 2க்கும் எவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. தட் இஸ் 0.025 ப்ளஸ் J.10. அதுதான் 1, 2க்கு இருக்கிற வேல்யூ. அதே போல் 2, 3க்கு அக்ராஸாக 0.02 ப்ளஸ் J.08. அதே போல் 3க்கும் 4க்கும் 0.05 ப்ளஸ் J.20. லைக்வைஸ் 1, 4, 0.04 ப்ளஸ் J.16. ஸோ இது வந்து ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துட்டாங்கப்பா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ 4 லைன்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ வி ஹாவ் 4 பஸ் சிஸ்டம். அந்த 4 பஸ்ஸில் 4 லைன்ஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. என்னென்ன லைனு? 1, 2 ஒரு லைன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 2, 3 ஒரு லைன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 3, 4 ஒரு லைன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு, 1, 4 ஒரு லைன் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. சரியா? இந்த 4 லைன்ஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க, அந்த வேல்யூஸோட சேர்த்து கொடுத்துட்டாங்க. மேலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு விஷயம் கீனா வாட்ச் பண்ணீங்கன்னா டாட்டட் லைன் இருக்கும். One more thing, if you are watching clearly or keenly, so across 1 and 3 you have the dotted line. So இதுதான் நம்மளுக்கு வந்து பிரச்சனையான விஷயம். So we have the typical task in the dotted line. So அது என்ன டாஸ்க் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So first என்ன கேட்டிருக்காங்க கேஸ் ஏல, assume that the line shown dotted from bus 1 to bus 3 is not present. அப்படின்னா அந்த லைனை எடுத்துடலாம். Formulate Y bus. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் கேஸ். Assume that the line shown dotted from bus 1 to bus 3 is not present. அந்த டாட்டட் லைன்ல இருக்கிறத தூக்கிடலாம். இப்போ வந்து நம்மளுக்கு 4 பஸ் இருக்கா, 4x4 மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கும். அவ்வளோதான். அந்த 4x4 மேட்ரிக்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளுக்கு வேலை முடிஞ்சது. ரெண்டாவது கேஸ், which elements of the Y bus obtained above are affected when the line from bus 1 to bus 3 is added. அடுத்த கேஸ்ல என்ன சொல்றோம், அந்த லைனை நீ வந்து திருப்பி வச்சுக்கோங்க. You have to keep the line as it is. ஸோ அப்போ வச்சுட்டீங்கன்னா வாட் ஆர் த எலிமெண்ட்ஸ் ஷுட் பி அஃபெக்டட். எந்த எலிமெண்ட்லாம் அஃபெக்ட் ஆகுமோ இந்த அஃபெக்ட் ஆன எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் ரீப்ளேஸ் பண்ணுங்கன்னு கேட்டிருக்கோம். சரியா? அந்த 1, 3க்கான இம்பிடன்ஸையும் கொடுத்துட்டான். If the per unit impedance of the line is 0.1 plus J.4. So now you have to find the new bus. So in case number 1, without considering the dotted line, we have to formulate the Y bus. And second case,
if I am adding the first and the third line further again, what are the impacts should be carried out in the current matrix? That should be replaced with a new one. Then formulate the Y bus. சரியா, இதுதான்ப்பா கொஸ்டின். இந்த கொஸ்டின் புரிஞ்சுதா? இருக்கா இந்த கொஸ்டின்ல சந்தேகம் இருக்கா? The question is clear to everyone? Do you have any clarification regarding this question? Question புரிஞ்சுக்கோ. Question புரிஞ்சிட்டீங்கன்னா solution ரொம்ப simple. Shall I move with solution ma? The question is clear to everyone or you need some more explanations? யாருக்கா சந்தேகம் இருந்தா கேளு கொஸ்டின்ல. Shall I continue? Yes or no ஏதாவது சொல்லு, சொன்னாதானே தெரியும். Yes, sir. சரி. Yes, sir. Thank you ma. Thank you for the overwhelming responses. Yes. Solution. So I proceed with the case number 1. Case 2 அடுத்த கிளாஸ் தான் பார்ப்போம். இந்த கிளாஸ்ல பார்க்க முடியுமான்னு தெரியல. I'll complete with the case number 1. From the elementary AC circuit theory. So if I am transforming my impedance into admittance. So the question is, they clearly mentioned we have to form the admittance matrix. Y தான் கேட்டிருக்காங்க. Yங்கிறது என்னது? It is G plus JB. So conductance plus susceptance. இதுதான் கேட்டிருக்காங்க நம்மளுக்கு. ஸோ நம்மளுக்கு வந்து இன்வர்சல் ஆஃப் Z is nothing but Y. Y equal to 1 by Z. இந்த இன்வர்ஸ் தான் பண்ணிருக்கோம். ஸோ அதுக்கு ரிலேஷன்மா G equal to R by R square plus X square, B equal to minus X by R square plus X square. ஸோ இது வேணாம் சார் அப்படின்னா நீ டைரக்டாகவே இன்வர்ஸ் போட்டுக்கோ. இந்த கரஸ்பாண்டிங் எலிமெண்ட் இருக்கு இல்லையா, J.025 plus J.10 டைரக்டாக இன்வர்ஸ் போட்டாலே இந்த ஆன்சர் வந்துடும். ஸோ 2.35 மைனஸ் J 9.45 வந்துடும். அதே போல் 2,3க்கு 3, 4, 1, 4க்கு the values is modified. You just take inversal of all the elements. You may get G value as well as B value. சரியா? இப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த Y பஸ்ஸை ஃப்ரேம் பண்ணணும். ஸோ இந்த Y பஸ் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணலாம்னா by the method of inspection. ஸோ diagonal should be positive, non-diagonal should be negative. சரியா? ஸோ Y11 அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பஸ்ல கனெக்ட் ஆகிருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பஸ்ல வந்து 1 to 1, 4 கனெக்ட் ஆயிருக்கு. அதான் இங்கே எழுதியிருக்கேன். ஸோ 1, 2வையும் 1, 4ஐயும் ஆட் பண்ணீங்கன்னா Y11 கிடைச்சிரும். திஸ் இஸ் Y11. அதே போல் Y22 வேணும்னா செகண்ட் பஸ்ல இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணணும். ஸோ இன் செகண்ட் பஸ் 1, 2 as well as 2, 3 is connected. கரெக்டா? ப்ளஸ் Y22. அதே போல் Y33ல தேர்ட் பஸ்ல கனெக்ட் ஆகிற எலிமெண்ட்ஸை ஆட் பண்ணிடணும். ஸோ தேர்ட் பஸ்ல என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்கு? 2, 3, 3, 4. அதே போல ஃபோர்த்ல என்ன கனெக்ட் ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா 3, 4, 1, 4. ஸோ இப்போ நம்ம டயகனல்ஸ் எல்லாமே ரெடி. ஸோ த அடிஷன் ஆஃப் கனெக்டட் பிரான்ச்சஸ் Y11, Y22, Y33, Y44. அதே போல நான் டயகனல் வேணும். ஸோ த சைன் ஷுட் பி மைனஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட்டுக்கும் செகண்டுக்கும் நம்மளுக்கு எலிமெண்ட் கனெக்ட் ஆயிருக்கா? கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இட் இஸ் minus Y12 and the 2, 1 is also minus 1 to complement. 1, 3, 3, 1 பாரு. So 1க்கும் 3க்கும் we doesn't have the direct connection. So it is 0. அதே போல 1, 4 இருக்கு. கரெக்டா? அதே போல 2, 4 பாரு. 2, 4 or 4, 2. 2, 4க்கும் direct connection இல்லை. So it is 0. அதே போல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது 2, 4, 4, 2, 0. அதே போல 3, 1, 1, 3 வந்து 0. So in this manner we have to frame the Y bus. So நீங்க உங்க இன்டென்ஷன் என்னன்னா you have to substitute all the values. நீங்க இந்த 1, 2வையும் Y14ஐயும் ஆட் பண்ணிடணும். அதே போல 1, 2 மைனஸ் ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க ஆன்சர் எழுதணும். ஸோ அப்படி எழுதுனீங்க அப்படின்னா you may get matrix like this. So Y bus equal to a huge matrix, 4x4 matrix, 3.82 minus J15.29. அதே போல இதை வந்து நம்ம மைனஸ் ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா already you have a 2.35 minus J 9.4 multiplying with minus 9. So minus 2.35 plus J 9.1.
Like this, you have the 4x4 matrix. So இது வந்து actual case. Without considering the dotted line, we have the 4x4 matrix. So இப்போ வந்து இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல y13 அப்படின்றத புதுசா ஆட் பண்ணா என்ன ஆகும்? அதுதான் செகண்ட் கேஸ். மைக் மியூட் பண்ணிடுமா? யாரோ மைக் மியூட் பண்ணாம வச்சிருக்கீங்க. Try to mute your microphone. ஸோ எந்தெந்த எலிமெண்ட்லாம் வந்து அஃபெக்ட் பண்ணோம்னா y11 அஃபெக்ட் பண்ணுமா? ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் பஸ் தான் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஆல்ரெடி வி ஹாவ் y11 ஓல்டு, அது கூட y13 ஆட் பண்ணீங்கன்னா யூ மே கெட் 4.408 மைனஸ் ஜே 17.642 வரும். ஸோ அது வந்து நியூ எலிமெண்ட், அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடணும். ஸோ நான் இந்த எலிமெண்ட்டை ரீப்ளேஸ் பண்ணியிருக்கேன் 11. அதே போல் y33, ஸோ தேர்ட் பஸ் அஃபெக்ட் ஆகும். y33 ஓல்டு ஆல்ரெடி ப்ளஸ் y13 அதை ஆட் பண்ணீங்கன்னா 4.704 அண்ட் ஜே 18.818 கிடைக்கும். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த டூ அடிஷன்ஸ் இன் த டயக்னல் சைட். ஸோ நான் டயக்னல் வந்து 13 or 31. ஸோ ஆல்ரெடி யூ ஹாவ் y13 ஓல்டு மைனஸ் ஆஃப் y13. ஸோ அது வந்து நியூ வேல்யூ மைனஸ் 0.588 ப்ளஸ் ஜே 2.532. ஸோ இந்த வேல்யூ. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த 4 additions included in the insertion of the y13 line. இந்த 4 எலிமெண்ட் மட்டும்தான் அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும் போன கேஸ்க்கும் இதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா. ஸோ 11, 33, அதே போல் 31, 13 இது மட்டும்தான் வந்து அஃபெக்ட் ஆயிருக்கும். சரியா? ஆல்ரெடி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா 0, 13யும் நம்மளுடைய 31 வந்து 0. ஸோ அது கூட நம்ம மைனஸால மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதியிருக்கோம். கரெக்டா? இது வந்து நியூ பஸ், கேஸ் 2ல கிடைக்கிற நியூ பஸ் வேல்யூ. இஸ் இட் ஓகே டு எவ்ரிவன்? டவுட் இருந்தால் கேட்குறதுனா கேட்கலாம். அவ்வளோதான், இந்த இன்னைக்கு கிளாஸ்க்கு அவ்வளோதான் ப்ராப்ளம். 2 ப்ராப்ளம். அடுத்த கிளாஸ்ல ப்ராப்ளம் நம்பர் 3 பார்க்கலாம். தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடேஸ் கிளாஸ். நீங்கள் செகண்ட் ப்ராப்ளம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் டவுட் கேட்குறதுனா கேட்கலாம். அதெல்லாம் 2 to 3 minutes ஃபார்